ಬಯೋಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಕಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮಿಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. So we have already started with solving the question bank of Karnataka PU board. So this question bank is available in the official Karnataka PU website. Please download it. I'm solving the question bank from chapter 1 Partwise. So it will be easy for you to study and learn with me. In my previous video I had asked from which structure the Conidia is produced, that is called as conidiophores. So let's get started with today's video. Part A 1 mark question series of chapter 1 part 3. Name the mode of asexual reproduction in yeast. So this is knowledge based question. Those who have not known about the different kind of questions, please watch the video of different kinds of question which is given in the link in the description box below. The name the mode of asexual reproduction in yeast. Its answer is budding. That means here the budding formation will happen. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ asexual reproduction ಇದು ಮೋಡ್ yeast ಅನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೇಮ್ ದ asexual reproductive structure in sponges. So once again it's a knowledge based question. The answer is gemmules. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. asexual reproductive structure ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ asexual reproductive structure ಇದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ asexual reproduction in amoeba. So this is also knowledge based question. The answer is binary fission. ಯಾವ asexual ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೀಬಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ನೇಮ್ ದ asexual reproductive spores produced by amoeba. Please give me your answer in the comment section below. So even you will be triggered to boost your knowledge. So comment section ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, asexual reproductive spores produced by amoeba is called as what? Next, name a fungus that undergoes asexual reproduction by means of Conidia. So this is also knowledge based question. The answer is penicillium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ asexual reproduction ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಗಸ್ ಇದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರೇನ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬಯೋಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿ ವಿಡಿಯೋ when I upload it. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ವಂದನೆ.